tifu kwa serikali ya Tripoli inayotambuliwa kimataifa dhidi ya vikosi vya Jenerali Khalifa Haftar. Waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya kigeni wa Anwari ya Kalfal amesema kuwa juhudi hizo zinaimarisha kasi ya mataifa ya Kiarabu na mataifa kusitisha mapigano, kuondolewa kwa majeshi ya kigeni na kurejea kwa mfumo wa kisiasa. Siku ya Jumamosi, Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alisema Haftar anaunga mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri na Urusi anaunga mkono pendekezo la kusitisha mapigano. Urusi nayo imesema juhudi za Misri kuhusu mpango mpya wa amani wa Libya wanapaswa kuwa jukwaa kuu la kuamua mustakabali wa nchi hiyo. Serikali ya Mali imeamuru uchunguzi ufanyike iwapo askari wa nchi hiyo waliwaua watu kadhaa wakati wa shambulio la vijiji viwili wiki iliyopita. Wanaume wenye silaha waliovaa mavazi ya kijeshi walivamia kijiji cha Bidebana Ijumaa na kuua watu 29 wakiwemo wanawake na watoto na kuchoma moto nyumba. Vijiji vyote vipo katika mkoa wa Mopti. Wanatajwa kuwa na hali tete ya amani. Mkoa huo upo katikati mwa nchi hiyo. Viongozi wa jamii katika kijiji hicho wanasema washambuliaji hao walilenga kulishambulia kundi fulani katika maeneo hayo. Kukamilisha taarifa habari huchana na muktasari wake. Jeshi la polisi nchini limeboresha mifumo ya utendaji kazi kwa askari wake ili kuwajengea uwezo zaidi na weledi wa kusimamia sheria, ikiwemo kuwapatia mbinu mpya na ujuzi wa kuzuia kukabiliana na uhalifu na wahalifu. Wananchi waliokumbwa na mafuriko kata za Msala na Mtunda, maeneo ya visiwa vya Delta Kibiti, wameomba misaada zaidi, ikiwemo mbegu za mpunga ili wapande katika kukabiliana na baa la njaa baada ya mazao yao kusombwa na maji yanayotokana na mafuriko kufuatia mvua zilizonyesha hivi karibuni. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema unaunga mkono mpango wa amani wa Misri baada ya ushindi katika vikosi tifu kwa serikali ya Tripoli inayotambuliwa kimataifa dhidi ya vikosi vya Jenerali Khalifa Haftar. Na dhamana dola milioni 1.26 imewekwa kwa afisa wa zamani wa polisi wa Minneapolis ambaye alimshinikiza George Floyd chini na goti lake kwa karibu dakika 9 wakati yule mtu mweusi ambaye hakuwa na silaha akiomba hewa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Capital Radio. Taarifa nyingine habari itakujia saa 12 kamili jioni. Mimi ni Constantine Mihambo. Habari za saa, jiji letu, hapa na pale. Habari saa 2 na saa 5 usiku. Habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook @ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania. Zote ni kiganjani mwako, kompyuta na kompyuta mpakato. ITV Super Brand Afrika Mashariki. Hizi hela zetu mmeziweka wapi? Na Uganda walilipa kiusahihi. Tanzania tu ndio sisi tunadhulumiwa. Lakini wenzetu wa Kenya, baada mimi nilikuwa nafanya kazi Nairobi ya 11. Nilikuwa mwasibu grade 1. Sasa wale walipo kiusahihi bwana, lakini sisi wenzetu hawa sio bwana, walitufanyia mambo ambayo sio mazuri. Bwana, sisi tunachokiongelea, mwananchi wa nchi hii ameshiriki katika kuchangia pato la taifa kwa namna moja au nyingine. Kama unavyofahamu, nchi hii ni ya wakulima na wafanyakazi. Watanzania wote ni wazee watarajiwa, awe mwanamke awe mwanaume. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri ya wazee, kwa sababu tukitengeneza mazingira mazuri ya wazee, manake hata sisi tutafikia hatua hiyo. Tupeni hela zetu. Rais baba, sisi tunakuamini, hebu jaribu kutusaidia, sisi ni wazee. Jamani, mnataka mimi nifanyeje? Mnataka nitumbue jipu hapa hapa? Wangapi wanataka nitumbue jipu? This is Morning Jam. Capital Radio. This is Morning Jam. Capital Radio. Capital Radio. It's on. Fahari msikilizaji. Kali za magazeti ya leo zinasikika hapa. Udondozi wa magazeti.
Ya karibu sana, leo tuweze kuangazia yale ambayo tuko nao kupitia Magazeti Magazeti katika maoni njema. Asante, naendelea kutuamini pamoja nawe. Hii leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2020, niko na gazeti la Nipashe, gazeti la Mtanzania, bila kusahau gazeti la Uhuru. Naitwa Constantine Mekomi Hambo, karibu sana. Naam. Na Habari Leo na Tanzania Daima pamoja na gazeti la Majira. Tena kugusa kitaifa, kimataifa, na pia bila kusahau tena kugusa zile habari za michezo na burudani katika magazeti mbalimbali ambayo tuko nao kupitia magazeti leo katika maoni njema. Na mimi Sikajembe, sina shaka mzima afya njema. Yes. Asante. Nipashe kurasa kwanza limeweza kuandika wenye malori waomba Tanzania Kenya kutatua kero za mpakani. Lakini pia urais Chadema Lissu ajinadi kuunda serikali isiyolipa kisasi. Lakini pia Nimri yafunguka utafiti wa dawa ya Madagascar. Adhari yatolewa hali hewa kipupwe. Gazeti hili la Nipashe kwa pande habari zake za kitaifa na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi leo. Gazeti la Habari Leo limeandika stendi kuu soko la kisasa vyaanza rasmi Dodoma. Mahakama ya msafisha spika bunge Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bunge lapitisha azimio serikali isihame Dodoma. Serikali yaanza kuuza kusambaza mafuta. Wamiliki malori wayangukia serikali mzozo mipakani. Ni gazeti la Habari Leo limeweza kuandika hayo kurasa wake wa kwanza, habari zile za kitaifa. Mtanzania leo tatoa yasukia hujuma uchumi wa taifa. Lakini pia Lissu autaka urais rasmi. Mfumuko wa bei wapungua nchini. Gazeti hili la Mtanzania kwa pande habari zake za kitaifa hii leo mezani. Gazeti la Majira limeandika mamlaka ya maji washauriwa kujenga vituo kuwezesha zimamoto. TBS yaimarisha mazingira kusimamia usalama wa chakula. RC bora agiza umakini utoaji vitambulisho vya wajasiriamali. Kwa habari nasema madereva wa Tanzania wanyanyasika mpakani. Chama cha wamiliki wa malori yajitosa chadai makubaliano yaliyofikiwa yamekiukwa, chaiomba serikali kuingilia kati. Msimu wa kipupwe waja, TMA yatoa tahadhari. Mfumuko wa bei wazidi kupungua. Lissu atangaza rasmi nia kuwania urais. Ni gazeti la Majira ukurasa wake wa kwanza, habari zile za kitaifa. Uhuru leo nimeweza kuandika CCM Dar es Salaam atangaza hali hatari kwa wagombea wapiga kura uchaguzi mkuu. Ni pia polisi wafichua siri kudhibiti ujambazi. Hukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la kuua. Mwasisi CCM wafariki dunia akipigania chama. Bunge la mpongeza spika Ndugai kwa kuongoza mambo makubwa. Makao makuu ya serikali Dodoma yawekewa kinga. Gazeti hili la Uhuru kwa pande habari zake za kitaifa hii leo. Tanzania Daima limeandika ajali ya gari ya ua mmoja Mbeya. Polisi Mwanza wapewa vifaa. Tundu Lissu afunguka urais 2020, asema hata lipiza kisasi, atoa hotuba nzito. Tato yangukia serikali. Viongozi vijiji waswekwa ndani. Serikali yajitosa rasmi biashara ya mafuta. Yapanga kufungua vituo 100 nchi nzima. Ni Tanzania Daima limeandika hayo kurasa wake wa kwanza, habari za kitaifa. Na mtuangalie sasa kwa upande wa habari za kimataifa leo. Tanzania limeweza kuandika waziri wa zamani Marekani amkosoa Donald Trump. Ni pia Rwanda yamtumia salamu za pongezi rais mteule. Wagonjwa wa corona Kenya afikia 2862, wapya 95. Lakini pia baraza la mji wa Minneapolis kuvunja idara ya polisi kutoka kule Marekani. Gazeti hili la Mtanzania kimataifa leo mezani. Gazeti la Majira kimataifa, WHO wazungumzia chakula sahihi. COVID-19 yaua watu 400,000. Washambuliaji wenye silaha waua watu vijijini Mali. Kifo cha Marekani mweusi kusababisha mabadiliko polisi. Ni gazeti la Majira limeweza kuandika hayo katika ukurasa wa 19, habari za kimataifa. Kimataifa leo Uhuru imeweza kuandika polisi Minneapolis kuvunjwa. Lakini pia ndege ya kifahari ya waziri yakamatwa kutoka kule Nigeria. Gazeti la Uhuru kimataifa hii leo mezani. Gazeti la Habari Leo lenye la taarifa inasema ambukizi ya virusi vya corona yazidi kupani kule nchini Kenya. Nairobi, Mombasa zaendelea kufungwa. Matukio ya kukiukaji haki za binadamu yaongezeka ni kule Kenya. Lakini pia kwa habari inasema Museveni agiza mawaziri wake wote wapimwe corona. Ubovu wa barabara wanufaisha bodaboda. Lakini kwa habari inasema taasisi yasema corona haijaathiri uchumi Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni habari kutoka kule nchini Uganda. Gazeti la Habari Leo limeweza kuandika hayo. Na sasa tuangalie kwa upande habari za michezo na burudani leo. Nipashe limeweza kuandika hapa mkosa sasa aona pa kuanzia Yanga. Lakini pia KMC chezeni watoto lakini sio sisi, maneno ya Simba hayo. Anasema nimepona corona lakini siko fiti, maneno yake Dibala. Gazeti la Nipashe kwa upande habari zake za michezo na burudani hii leo. Gazeti la Majira limeandika kipigo cha Yanga chaipa kiburi mwadui. Simba anasema gari imewaka.
waichapa KMC 3-1. Transit 4-2. Mwamba wa Lusaka anza kujifua. Mkwasa anza kazi upya. Bosi la liga aeleza anavyowatazama. Ni gazeti la Majira limeweza kuandika hayo kurasa wa mwisho wa habari za michezo. Mtanzania leo Simba kiboko. Haya, pia Azam kuongeza miundombinu kukinga corona. Gazeti hili la Mtanzania kwa upande habari zake za michezo na burudani leo. Tanzania Daima limeandika Simba yapiga 2 siku moja. Transit Camp wapigishwa kwata. Wababe wa Yanga watulizwa. Utukutu mashabiki waibua bodi ya ligi. Corona ya vuruga mashindano Sekafa. Ni gazeti la Tanzania Daima ukurasa wake wa mwisho wa habari za michezo na burudani. Lakini Uhuru leo limeweza kuandika Boko Kagere Viura waliamsha dude Simba. Mtambo wa mabao atoka mafichoni. Haya mambo hayo. Ili pia serikali ya mwaga sifa kibao. Rakitic yupo sana Bibaka Barcelona. Gazeti hili la Uhuru kwa upande habari zake za michezo na burudani. Habari leo limeandika Rayoni apata nahodha mpya. Anoka wawapa msaada wanariadha kule Kenya. ML kutoa kesho. Ngozi wakaribia ubingwa kule Burundi. Simba hii ni vichapo tu. Ni Habari leo limeweza kuandika hayo kurasa wa mwisho habari za michezo na burudani. Naam, tumetimisha. Nilikuwa na gazeti la Uhuru, gazeti la Mtanzania, bila kusahau gazeti la Nipashe mkononi mwangu. Nilikuwa na Habari leo, Tanzania Daima pamoja na gazeti la Majira. Na tuliweza kugusa kitaifa, kimataifa na pia bila kusahau tuligusa zile habari za michezo na burudani. Na tumetimisha hapa. Tukirejea hapa itakuwa ni Morning Jam viwanjani. Tukiwa tunaangazia dondoo mbalimbali za michezo. Una lote la kusindikizia katika michezo leo? Tukutane huko. Huko ndiko ambako tunaelekea sasa. Tutazungumza mambo mengi tu. Hichi ni kipengele kingine kinachojitegemea cha magazeti na tumekamilisha. Tuende katika michezo, dondoo za michezo. Tukutane huko. Nayo mengi ya dondoo za michezo ya kuzungumza. Okay. Basi tutakuwa. Lakini magazeti umeyasoma vizuri kabisa katika habari za michezo Asante. Yeah. Capital Radio. Bwana tupo pamoja. Hizi hela zetu mmeziweka wapi? Kenya na Uganda walilipa kiusahihi. Tanzania tu ndio sisi tunadhulumiwa. Lakini wenzetu wa Kenya, baada mimi nilikuwa nafanya kazi Nairobi ya 11. Nilikuwa mwasibu grade 1. Sasa wale walipo kiusahihi bwana, lakini sisi wenzetu hawa ndio bwana walitufanyia mambo ambayo sio mazuri. Bwana, sisi tunachokiongelea, mwananchi wa nchi hii ameshiriki katika kuchangia pato la taifa kwa namna moja au nyingine. Kama unavyofahamu, nchi hii ni ya wakulima na wafanyakazi. Watanzania wote ni wazee watarajiwa, awe mwanamke awe mwanaume. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri ya wazee, kwa sababu tukitengeneza mazingira mazuri ya wazee, manake hata sisi tutafikia hatua hiyo. Tupeni hela zetu. Rais baba, sisi tunakuamini. Hebu jaribu kutusaidia. Sisi ni wazee. Jamani, mnataka mimi nifanyeje? ITV, EATV, Capital TV, Radio 1, East Africa Radio na Capital Radio sasa zinapatikana kupitia satellite Interset 22 uelekeo 72.1 degree East C-band, frequency 3671 MHz, symbol rate 8571 kilosymbol per second, forward error correction 2/3, polarization horizontal. For settlers. Many here say the killings are the worst crimes to have been committed by Israeli settlers in recent years. They say settlers have the support of Israel's army and judicial system, and that their presence in the occupied West Bank is a crime in itself. Settlements are considered illegal under international law. Israeli settlers are tried in civil courts, unlike Palestinians who undergo military trials. The suspected killer of Aisha Rabi is under house arrest as the court case against him continues. She was killed by rocks thrown at her car in the West Bank 2 years ago. Speaking in their home in Bidya village north of the West Bank,
Her husband says he lost the love of his life. All 4 female grandchildren born after her death are named Aisha. First, there were 4 suspects, then they became 3. But now they're prosecuting 1, although there are more accomplices. If the perpetrator was Palestinian, they would have arrested my whole village. Israeli human rights group Yesh Din has been documenting attacks against Palestinians for the past 15 years. It says only 8% of Israeli police investigations in settler attacks led to indictments. There is a government policy not to implement laws on these settlers, which in the end helps implement the occupation strategy of controlling more Palestinian lands. Family and friends are trying to help Ahmed get over his loss. His burns are getting better with what Ahmed says is painful laser treatment. But some of the scars are not visible and might never, ever heal. Nida Ibrahim, Al Jazeera, the occupied West Bank. France has banned its police forces from using chokeholds. The Interior Minister says the method won't be taught anymore. The French government's come under increasing pressure to address police brutality and racism. More than 20,000 people protested across the country on Saturday against racial injustice. In Kenya's capital, Nairobi, activists have been demonstrating against police brutality there. According to a watchdog, Kenyan police have been involved in the killing of 15 people since the country put a nighttime curfew in place in March to combat coronavirus. Malcolm Webb has more from the capital. Down, down with police killing, down! Down, down with police killing, down! These activists say Kenya's police need to be held to account for killings. According to a police oversight body, 15 people have been killed by officers enforcing a nighttime curfew to slow the spread of the coronavirus. Campaigners say there are more. Some of them were killed here in the Mathari slums. We are going all the way, every ghetto to ghetto, telling them to stop killing our kids. Mothers are crying, sisters, everybody. We are all hurt by this injustice of police brutality. In March, when the curfew was introduced, in some places it was enforced with tear gas and beatings. This is 13-year-old Yasin Moyo. He was shot dead in Mathari as he stood on his parents' balcony. One of the police officers involved was arrested and charged with murder last week. But it's rare for police to be convicted of crimes in Kenya. When a homeless man was shot dead in Mathari last week, residents blocked roads and burned tyres. They say police killed him. Police have denied it. Viva with the social justice, viva! But it prompted the activists to call for more police officers to face justice. I am here to protest for our youth who have died in the hands of the police without any wrongdoing, and we are saying enough is enough. As mothers, many of our youth have been killed while being labelled as thieves. Kenya's police was created about a century ago by British colonialists. It was used to violently put down an independence movement. The campaigners here say its officers still don't respect people's rights, as people around the world take to the streets against racism and police brutality. Kenya's activists are calling for change too. Malcolm Webb, Al Jazeera, Nairobi, Kenya. Meanwhile, in the UK, new measures will require inbound travellers to self-isolate for 2 weeks. But the move has drawn criticism over timing, how it will work and what impact it could have on the economy. Jonah Hull reports from London. New 14-day quarantine rules for passengers arriving at UK ports of entry are sure to deter international travel and may well put the brakes on a much-anticipated summer recovery for the travel industry. 3 of Britain's largest airline groups, Ryanair, EasyJet and British Airways owners IAG, are taking the government to court. It is devastating to inbound visitors coming to Britain's tourism industry. It's going to destroy millions of jobs in hotels, guest houses, tourist attractions all over the country during the peak months of July and August. So it's not only irrational, unimplementable, but it's entirely disproportionate to any effect it's going to have on the spread of COVID-19. The point, the government says, of confining incoming travellers, with few exceptions, to a fortnight of self-isolation is to limit the spread of coronavirus from abroad and help prevent a second wave of infection.
If so, say critics, why apply quarantine measures across the board, including to countries with lower infection rates than the UK, particularly since the science the government says it's relying upon seems to suggest instead focusing on countries with higher infection rates. And in any case, why do it now, when this is something that might more usefully have been applied 2 or 3 months ago, at the height of Britain's epidemic? New arrivals on Monday pointed out other problems. From here to home, I'm going to use a public transport. So if I'm a carrier now, then how would they control it? How would you know if I've spread it to anyone else? So there's no track of that at all. And then it's just filling up a form, but the bus was full of us. So all the plane was in the bus, even though before we get to the flight they say keep your social distance, keep your mask on and all that stuff, but the bus was literally 30 centimeters between all of us. And threats of further job losses mount, with some in the travel and hospitality sector warning they won't survive the loss of summer business. It's normally one of the world's busiest airports, but Heathrow is a desolate place now, with up to a third of its staff count said to be in jeopardy. All the more so as new government rules mean many of these planes will stay grounded. Jonah Hull, Al Jazeera, at London's Heathrow Airport. And weeks of lockdown have ended in Russia's capital, Moscow. People are allowed to move around freely and some more businesses are reopening. The number of infections there has more than halved in recent weeks to around 2,000 a day. Russia has the third highest number of confirmed cases in the world. And Qatar will start lifting virus restrictions in 4 phases starting June 15th. But flights from low-risk countries won't be allowed to arrive until the 3rd phase, planned for the beginning of August. Qatar has recorded over 70,000 cases. Mexico is gradually reopening, but there are worries it could be doing so too early. The country is now second only to Brazil when it comes to the most COVID-19 deaths in Latin America. More than 14,000 people have died from the virus. Well, as we're saying, Latin America is the world's worst hit region by the virus pandemic. That's according to the World Health Organization. But while cases continue to skyrocket in countries like Brazil and Mexico, the Caribbean island nation of Cuba has gone 9 straight days without a single virus-related death. Manuel Rapallo reports. This has become a relatively normal scene in Havana.